As the nation mourns those who lost their lives and struggles to recover, we also pause to mark International Women's Day, a reminder of resilience, courage and hope, qualities that will be crucial as our people rebuild in the days ahead. Good evening, my name is Macharia. It is the 8th day of March 2026, and of course many thanks for entrusting EBN Television to deliver exactly that. It is have been happening from across our 47 counties, of course across our borders, and as well as in the world of sports as far as news is concerned. It is my trust that you're having a good evening, and of course your Sunday is actually going on well. Stay with me for the next couple of minutes. We're live on Facebook and as well as on YouTube, and you can as well send us your feedback through our SMS line, that is 23059. Now EBN Weekend Edition starts now. And the bill toll from the devastating floods that struck the country on Friday evening has risen to 43 as relentless heavy rains continue to cause widespread destruction across several regions. Authorities report that homes have been destroyed, farms submerged, and key infrastructure severely damaged, leaving many families stranded and facing an uncertain future. The floods triggered by intense rainfall have disrupted livelihoods and displaced numerous residents, with communities now struggling to recover from the sudden disaster. Shopping center hiyo, South Sea Shopping Center, no marubis. Magari yameingia ndani ya maji yaona. So be careful na hii barabara eh. Right, at the same time, several families have visited the city Macharia to identify relatives who perished in the devastating floods that struck Nairobi on Friday. So far, 15 families have successfully identified the bodies of their loved ones, while others continue to search for relatives feared to have been swept away by the raging waters. Authorities continue to urge residents in affected areas to exercise caution as rescue and recovery efforts remain ongoing in the wake of the severe flooding that has left a trail of destruction across the city. Mimi ndio nilikuwa nakaa naye Kawangware. Alitoka kwa nyumba Friday akienda kazi, akikuja mpaka town. Hiyo mafuriko yenye ilikuwa ndio alipatikana Uhuru Park kama imepotesha maisha yake. Wakatoka na manager yao wakiwa anaenda. So kufika hiyo saa 2 pia manager yao pia akapiga simu huko. Akaambia wafanyakazi mahali tuko ni mahali kubaya. Mvua imejaa hapa na tuko area ya Timon. So tujafika na hatujui tutafika saa ngapi. Hatujui kama amekufa ama amepelekwa na maji ama amepelekwa hospitali, bado hatujajua. Sasa tumekuja hapa City Macharia kumtafuta na tumeambiwa yuko hapa. Kitu saa 6 tena nikampigia, uko aje? Akaniambia kwa saa hii maji bado imejaa, niko juu ya meza, nimeshika roof na hii maji inatuua. Haki uniombe tu, hii maji inanipeleka. Kufika kitu saa 7 kupiga simu ilikuwa mteja. Right, at the same time, the recent floods in Nairobi have left drivers and vehicle mechanics at Grogon Garage grappling with extensive damage and costly repairs. Heavy rains that fell on Friday evening caused several parts of the city to flood, submerging cars parked in underground lots and low-lying areas. Now, many vehicle owners who had brought their cars in for routine maintenance returned to find them severely damaged, with water having affected engines and electrical systems. Mechanics at Grogon Garage report a surging workload as they try to repair affected vehicles, while drivers face substantial expenses to restore their cars. The incident highlights the ongoing impact of extreme weather in urban Nairobi and the challenges residents face in safeguarding property during flash floods. Kwa majina mimi naitwa Joseph Mongai ama aka naitwa Kondomaiza. So mimi ni mkaji hapa na hapa malituko hii ni boundary, so huko ni Landmawe, huko ni Nairobi South. Na unapata hapa hiyo tarehe 6 hiyo jioni kulikuwa kumejaa mbaya sana.
level ya maji ilikuwa imefika mpaka huko mali mnaona zile gari ziko zimefika hii daraja ya juu, hiyo tu level ya takataka mnaona maji ilikuwa hapo, na ulikuwa unapata like huku kuote kulikuwa kumeloa na maji. Hiyo mvua ilikuwa hata zaidi ya Elinino cause maji ilifika hata mali hatujatarajia. Huku pande ya Nairobi South kwa ukuta ya Naivas maji ilikuwa imefika hapo, huku kote kulikuwa kumeflood, hii mti ilianguka hapo watu wakiona, na kuna mtu hata pale alienda kuvuka ikakuwa amekuwa stranded. Alikaa hapo kutoka saa 2 mpaka saa 9 ya asubuhi ndio maji ilikuwa inaisha, na hiyo siku mzee haikuwa rahisi. Ulikuwa unapata, alafu unajua hata meza inanyeshaga inakuja inapunguka, so kwa pale kwa inanyesha vitu zinaenda, umetulia tu kwa nyumba na kule internet unaona vyombo zinaanza watu tunaambiana hata hakuna kutoka, hii ni kama ni normal itaanza kurudi. So ikakuwa hiyo mvua iliendelea ikaendelea by the time inaanza kufika saa 8 sasa ni watu kuanza kutoka hizo nyumba ziko hapa, ilibidi watu wameveka yote wanaenda wanakaribia huko. Watu wa Nairobi South ilibidi wameenda kwa lami kwa sababu hata kwa nyumba ya mawe maji imeingia like either upande kwa nyumba za juu kama yako jajengwa juu nitoke uende kwa lami, wale wako na watoto ni kupeleka tu watoto kwanza. Already unaona hapa hii ni Mercedes kwanza, hii ilitolewa hata miguu watu ukiona hii ni G-Wagon, miguu zikitolewa zilikuwa za Mercedes. Imetolewa kila kitu. Haya huku pande ya juu ukielekea na Mandazi Road kuna gari mbili ziko hapo, kuna Toyota D-Max iko hapo ya grey. Ukienda hapo mbele bado kuna Toyota kakua maji tu venye iko. Haya ukienda bado huko juu, ukienda huko chini pia Masai Village kuna nduthi zimetolewa. Ukitembea huko chini na Gatoto Ruben bado kuna gari zilitolewa. Like mpaka ma container assets zile hapo unapata mto zenye ziko kando mingi ni makampuni. So unapata zile gari zipakiwa kwa kampuni. Hizo mingi ndio ziko zinabeba. Ukute inatoka gari. So unapata kuna mtu mmoja ambao aliweza kuokolewa pale eneo ya Mandazi Road, na tunaomba serikali pia waweze kuangalia hivi vinyo walibomolea watu, pia wajaribu kutafuta solution, kwa sababu watoto uniform zao zimepotea, vitabu zao zimeharibika, hawawezi rudi shule. Right, moving on, dozens of families in the Kino area have suffered significant losses after their homes were submerged by floods following heavy rains in recent days. Residents reported that flood waters destroyed household items and damaged property, leaving many families in dire conditions. Some residents have been forced to remain inside their homes for nearly 3 days due to the difficulty of entering and exiting the area safely. And affected families are appealing to the government and humanitarian organizations for urgent assistance, including food, temporary shelter, and financial support to help them return to normal living conditions. Local residents have also urged authorities to construct a more effective drainage system to address the recurring flooding problem that has repeatedly affected the area. Tumekuwa affected. Kila kitu yetu imeharibika, hatuna uniform za watoto, vitabu, vitu zote. Na tumejaribu kulilia MCA wa huku, tumejaribu kulilia chief, anakuja huku anatuongelesha vibaya matope, akituambianga yeye hana haja na watu kaji wa hapa, akona haja na barabara. Hata hizo barabara hajatengeneza. Every year we have a perennial issue of flooding in this area, particularly here near Rista supermarket. The issue is that we had area that the channels for the runoff that were built, but they are very narrow. And we have been appealing to the county government through our church leaders. I represent the church in the area. We have 4 churches that have been affected. They are flooded currently. A lot of the church instruments and properties have been destroyed by the flood, and the congregant today they cannot worship. All right, we hope that assistance will actually, be given to those families affected by the flood waters. Right now, let's talk matters politics. And politicians from the ODM faction leader Mwananchi have criticized Nairobi County for its handling of the recent floods that claimed 26 lives in the city. Led by Nairobi Senator Edwin Sifuna, the leaders accused the county authorities of inadequate planning and response measures to mitigate the disaster. In addition, the ODM politicians urged their colleagues to respect the completion of a signed agreement between William Ruto and the late Raila Amolo Odinga, emphasizing the need for political commitments to be honored even amid crisis. Take a look. Jana tarehe 7 mwezi wa 3 ilikuwa siku ya mwisho ya mkataba ambayo tuliweka kati ya UDA na ODM. Hakuna huo mkataba tena, iliisha jana. Na niliwaambia kama unataka kuextend hiyo mkataba, the only person who can extend it is in Bondo resting Raila Amolo Odinga. Tuliambiwa ya kwamba tarehe 7 Machi jana, tuliambiwa ya kwamba abduction itakuwa imekoma. Imekoma, haijakoma. Flooding inafanyika kule Nairobi. Ni poor leadership, ni uongozi isio bora. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failures
that I have ensured that Nairobi has no drainage. Kuna agenda moja na tuko pamoja na tunawaza mawazo inakaribiana. Kuomba tayari 18 million young people chukua kura ndio tupeleke Kasongo nyumbani. We are the last generation kubadilisha hii nchi democratically. Tukikosa kubadilisha hii nchi democratically, Gen Z will do a revolution. Right. At the same time, DCP party leader Rigathi Gachagua has sharply criticized the deployment of police officers who allegedly blocked him from accessing a church where he was scheduled to attend a Sunday morning service in Meru County. Speaking at East African Pentecostal Church, Njotene, where he later attended an alternative service, Gachagua described the heavy police presence as unnecessary and unwarranted. Now, he claimed the move was aimed at preventing him and other opposition leaders from addressing congregants. The former deputy president said that tensions escalated during William Ruto's 3-day tour of Meru County, alleging that the president's frustrations had led to the pressure on Deputy President Kithure Kindiki to counter him at the church. Tumealikwa na Bishop pale Kaga Methodist, alikuwa anaingizwa kwa kazi leo. Bishop rafiki yetu akatuambia tufike hapo to witness his inauguration, his induction. Lakini vile tumeingia Meru juzi, huyu mtu ya Ruto, huyu mfanyikazi wake anaitwa Kindiki, akajaribu kusimamisha sisi kuingia Meru. Wa Meru akakataa, akakata miti, akafunga barabara, akaweka mawe, akalipa watoto, vijana wapige wamama, wapige watoto. Lakini wa Meru wakasema wataki hiyo maneno, wakafungua barabara, wakafurusha hao watu walikuwa wamelipwa na Kindiki. Tukaingia Meru, tukafanya mikutano mingi sana, ikafaulu sana, watu wakajitokeza maelfu. Wa Meru wamefurahi, wametukaribisha nyumbani, wamesema tuko pamoja. Nafikiri maneno imemkera sana Ruto, akasema hataki tuendelee na mikutano, na sana hiyo kanisa ilikuwa ikuwe na watu wengi, hataki tuwazungumzie. Huyu mtu yake ya mkono naitwa Kindiki, najua ni mtu ya Yesa, kaambiwa sasa waenda huko usuhie hii watu wasifike kanisani, na vile huna watu Meru, wacha tukusaidia na polisi. Sasa wewe hana wafuasi. Sasa akaambiwa vile ulizuia, ulishindwa jana kuwazuia, na ulikuwa umeniahidi wataingia Meru na wameingia. Sasa wacha tukusaidie na polisi na GSU. Akapigia IG Kindiki, akapewa GSU karibu 1000 na malori na polisi, mpaka ile polisi ya umbwa kajaa kanisani. Sasa sisi nauliza hii wa Meru, sasa tunashindwa, hii vita yote ni ya nini? Mimi I want to tell William Ruto today nikiwa hapa Mbore nyumbani, vile kiongozi JB Muturi amesema, stop wasting your time trying to divide the mountain. The mountain is one. Vile JB amesema nyungu yetu ni 3: Mkikuyu, Mumeru, Muembu. Alitaka kugawa akitumia Kindiki, atoe mawe 2. Ikibaki mawe 2 nyungu hawezi mama, akibaki moja hawezi mama. Si tukaona hii mtu kwa sababu anaweka bidii tunaweza kinga ile 3. While still on matters of politics, ODM party leader Oburu Oginga has stated that his party will not enter into a political partnership with Rigathi Gachagua ahead of the 2027 elections. Speaking on the recent political shifts, Oburu said that Gachagua's approach to join government is incompatible with ODM strategy and will not help the party gain or maintain political influence. Other senior ODM officials have echoed the sentiments, emphasizing that they will not engage with leaders known for tribal politics, seen as a clear critique of Gachagua's political style. Now, despite the absence of a formal relationship, there has been informal meetings between Oburu and Gachagua. However, ODM clarified that these interactions do not constitute a political alliance. The party remains focused on strengthening its position and pursuing other productive political negotiations. Take a look. Your Excellency, we are here also as politicians. I am leading my party in this broad-based government, in this broad-based arrangement. And Your Excellency,
You heard it from our chair of the party that I have been given the mandate to negotiate with you. I'm yet to form a team to start the negotiations. And this team which we are going to form is going to be not just a team of politicians. We are going to have a team of technical people to prepare the technical ground, to prepare the framework, to prepare the terms of reference on which the politicians will negotiate. And Mr. President, you said it correctly, that when the negotiations start, ODM and ODA will start negotiating as equal partners. We are not going there as weaklings. And I'm also telling those who are saying that Oburu is taking instructions from State House, that I have been in this world much more than them, and I know when I want to take instructions and when I should take instructions, and if I deserve to take instructions, I know how to do it, and you will not teach me. Me, I'm not going to take instructions. I have not taken it before. Me, I decide what to do and the right thing for my people. I will stand with my people, and I will stand with the interests of my people, and the interest of my people takes priority over anything else. Right, President William Ruto visited Siaya County to attend a Thanksgiving event for Dr. Oma Olunga, Principal Secretary of the State Department for Health Services. President William Ruto was accompanied by ODM leaders and other senior government officials during the visit. President William Ruto inaugurated a new community digital hub in Bondo Town, emphasizing the government's commitment to expanding digital centers nationwide. Now, speaking at the event, he highlighted that the increased internet access is a key driver for youth employment, especially in the digital economy, innovation and online work. Hatutaki kufanya siasa ya chuki, hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya ubaguzi. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Na tukiungana vile tumekubaliana kwamba serikali yetu ya broad-based ambayo inajumuisha jamii zote za Kenya, na kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi tena, vile Mheshimiwa Daktari Oburu Odinga ametueleza ya kwamba hiyo barabara ya kuunganisha wa Kenya, ya kufanya kazi pamoja, ya kuhakikisha kwamba vijana wako na nafasi ya ajira, hiyo ndio barabara itatufikisha Canaan tukipitia Singapore. That it is possible to make money from ICT. This is the whole world is going there, Madam President. That is where the whole world is going, and that is where we want Kenya to go. And Your Excellency, I'm so happy about your passion about this road of ICT. Now, Laikipia East Member of Parliament Mwangi Kinjuri has dismissed calls from some Mount Kenya leaders urging voters to reject President William Ruto in the 2027 election. Speaking at an empowerment meeting in Solio village, Kinjuri criticized the so-called united opposition leaders for promoting tribal politics. He asserted that Mount Kenya residents would not support candidates what he termed as imposed on them by constituent parties with the opposition. Kabla ya Wakenya kuchaguana, lazima tuketi chini mara hii. Sio maneno watu kuingia vyama kwa sababu chama ni ya mtu fulani. Kama sisi watu wa Mount Kenya region, tukiletewa wale candidates ambaye tunaelezewa tuchague president, kwanza tuwaangalie, tusichague president ambaye hatumjui. Dile tu kaunti zingine zilipata maendeleo ni wakati wa Laikipia. Hakuna mtu atatutishisha ama kutuonyesha ati hatutakikani kupata maendeleo. Barabara pia tupate, maji tupate, stima tupate, watoto wetu wapate kazi. Now, the county government of Busia has launched a free maize seed distribution program aimed at supporting vulnerable farmers and strengthening food security in the region. Under the initiative, maize seeds will be distributed to farmers at the sub-location level to ensure that those most in need can access quality farm inputs ahead of the planting season. County officials say that the program is part of broader efforts to fight hunger
while promoting climate-smart agriculture practices that can help farmers adapt to changing weather patterns. By equipping farmers with improved maize seeds, the county government hopes to boost food production, enhance household incomes, and ensure communities have a more reliable food supply. Kuna extension agriculture officer ambao atakuwa ameandikwa kusaidiana na nyinyi kule mashinani, kutembea wakiona vile mnapanda na kuwasaidia kwa maarifa, kwa sababu sio mzuri kwa ekari moja mtu mwingine anatoa gunia moja, mwingine 5, mwingine 20, mwingine 30. Tunataka pia wewe uweze kutoa hiyo gunia 30, ndio ingine unakula na ingine unaenda kuuza. Right, moving on from across our borders, Iran has declared it will not surrender as the escalating conflict involving Iran, United States and Israel enters its second week, raising fears of a wider regional war in the Middle East. Now, the fighting has intensified with continued airstrikes and rationality missiles attacks between the warring sides. Now, in the latest developments, several Gulf countries, including Qatar and the United Arab Emirates, have reportedly been struck by Iranian missiles targeting areas believed to host American military bases. Now, despite issuing an apology to the neighboring Gulf states following Saturday's attacks, Iranian President Masoud Pezeshkian maintained that Tehran will continue targeting United States military installations if attacks against Iran persists. Now, meanwhile, Iran's ambassador to the United Kingdom, Said Ali Mousavi, warned that Iran would not back down in the face of what he describes as continued aggression from Washington and Tel Aviv. All right, now let's take a look on what's making headlines in the world of sports. Right, the Captain Irene Danu Soccer Summit and Super Cup was officially launched today at Machakos Teachers Training College, bringing together football teams and leaders from across the county to celebrate International Women's Day. Now, a total of 168 women's teams participated in the exhibition matches during the launch, highlighting the county's commitment to promoting women in football. The initiative, supported by the 20 million Kenya shillings partnership, will see 480 boys and girls teams from all 40 wards in Machakos County compete, involving over 9,000 young players. But the tournament, set to kick off next week, will feature more than 3.5 million Kenya shillings in prize money. Each participating team has received full playing kits, while coaches, referees and other football stakeholders will benefit from from capacity building programs aimed at strengthening grassroots football in the county. Tumefurahia sana kwa leo katika eneo gatuzi la Machakos County to witness the first ever private and FKF collaboration that has deeply involved women's football to the extent that it has. Na tuna hope that this is the beginning of stakeholders kama Captain Irene Danu kuona kama they can come actually and collaborate with us so that we can support women's football within structures, because shida kubwa tuko nayo sana right now katika women's football ni lack of sponsors and commercial interest, na tunafurahi tukiona kwamba watu kama Captain Danu wanakuja na wana invest katika soka ya wanadada at the grassroots level. Kwa majina ni Ahmed Nur Abdi, mwenyekiti wa Machakos mpira. Leo tumefanya launch ya Soccer Summit ambayo kwamba sponsor ni Captain Irene. Kila mtu akona roles yake kama federation. Working agreement yetu sisi yetu ni mambo ya fieldwork, teams, referees, training ya mareferee, coaching courses, scouting. Party ya captain ni main sponsor. Hii mpira itasaidia sana wanawake, kwa hata sasa ukiangalia leo for the first time tumefanya Women's Day na tukaita wasichana wetu 160 clubs. Kwanza hiyo ni mileage, wamekuwa kitted na tuko na scout tayari wako ready. Every ground itakuwa na one scout through the federation. We will pick the best. After hiyo tutaenda now training. At least tutakuwa na program na federation. At least tuite coaches wetu wa national team under 15, under 17, under 20. Waone hiyo sports na nini. Lasi hivyo tuende kwa Premier League. Tuko na Premier League ya lady, kuna NSL. Ndio maana unaona tuko na women rep wetu wa national office.
We need to booster the women from grassroots, kwa sababu wanawake sana sana tulikuwa tumewaacha nyuma, na hasa tumeshaanza ligi ya wanawake Machakos County. Hii ni moral booster, na hii pesa itakuja itawasaidia kwa ground yao na nini. So kama nilivyosema hapo mwanzo, hii Tuso tournament ati ya mchezo wa mpira ambao unachezewa uwanjani dakika 90. Kuna mambo zaidi ambayo yanafanyika, kuna huduma za ziada ambazo zinatolewa baada ya mechi. Kwa hiyo mojawapo ya huduma hizi ni inahusiana na issue ya mental health ambalo ni jambo kubwa sasa hivi kwa vijana wetu. Alright, moving on, Grishon Wainaina carried an impressive 35 points to emerge overall winner as the NCBA Golf Series made its historic debut at Mount Kibipiri Golf and results during the club's monthly MAG tournament on Saturday. Playing off handicap 24, Wainaina delivered a steady round to edge a competitive field and secure the top prize at the fifth leg of the 2026 series. Victor Kidiwa, playing off handicap 19, also posted 35 points but finished runners-up after a counterback separated the two. Patrick Givinji, handicap 21, matched the leaders with 35 points to claim third place. Now the ladies category, Wambui Mwangi produced a solid performance to clinch the lady winner title after returning 30 points while playing off handicap 43. Now side prizes were also keenly contested, with Bernard Kiraide winning the first 9 award after carding 20 points, while Tony Tuge secured the second 9 prize with 18 points. Right, it is exactly 28 minutes past the top of the hour. That note, we wrap up our program here on EBN Weekend Edition. Of course, it is the International Women's Day today, the 8th day of March 2026. Of course, we wish all the women out here a happy International Women's Day. Of course, you are important to this particular nation. Martin Macharia is my name. Thank you so much for keeping us company. And of course, on behalf of the entire team that made this particular program a success, we say asante sana. May God bless you and do have yourself a lovely night. Enjoy the rest of your viewing. And as always, let's do this again when God says we do.